our light and flow some energy. Tomémonos un momento para conectarnos con nuestra luz y con nuestra energía. And let's take a nice breath. Tomemos una buena respiración, Breath of light. una respiración de luz. All right, so let's just flow some energy, flow through your arms, through your legs, get all that energy moving. Ahora deja que la energía fluya a través de tu cuerpo, de tus brazos, de tus piernas. Deja que se mueva. Okay, thank you for joining tonight. We are entering into the Holy Instant. Gracias por unirse el día de hoy en este instante santo. I want to just keep it very simple today. Quiero mantenerlo muy simple el día de hoy. You are waking from a dream. That's it. Tú te estás despertando de un sueño, eso es todo. You were asleep and then you started to wake up. Tú estabas dormido y ahora estás empezando a despertar. That's all that's happened. Eso es todo lo que está ocurriendo. Okay, that's it. Thanks, guys. Eso es todo. Gracias, chicos. Oh, wait, you have questions. Oh, espérate, tienes preguntas. We always have questions. Siempre tenemos preguntas. So we're going to keep it simple today. You're just waking up from a dream. Lo vamos a mantener simple el día de hoy. Nos estamos despertando del sueño. Once you have entered into a new space and time, Una vez tú abandonas el espacio y tiempo, the end is certain, el final es seguro, but you have doubt on the road. pero tienes dudas en el camino. That's fine. Eso está bien. You're going to wake up anyway. Te vas a despertar de cualquier manera. In my own experience, En mi propia experiencia, there was a moment, a high moment, hubo un momento muy elevado, where I left space and time. donde yo dejé el espacio y el tiempo, lo abandoné, Into the pure field of consciousness. hasta ese campo unificado de conciencia. And there's no way to describe that No hay manera de describir esto, except to say that it was completely familiar. excepto decir que fue algo completamente familiar. So it is very much like waking up from a dream. Es mucho como despertarse de un sueño.
So you find yourself in the condition of being awake in a dream. Entonces tú te encuentras a ti mismo en una condición donde te estás despertando de un sueño. So then a part of you has always known that you weren't from here. Y una parte de ti sabe que siempre que has sido de allá. So you were looking for a solution. Y estabas buscando una solución. You were sick and tired of being sick and tired. Estabas cansado y aburrido de estar cansado y aburrido. Now, we give you a process of awakening. Nosotros te damos un proceso de despertar, But it's not really true. pero no es verdad. In a particular way, healing is an illusion. En una forma particular, la sanación es una ilusión, Because you are as God created. porque tú eres tal como Dios te creó. The only thing that happens to you is that all of your untrue thoughts are undone. La única cosa que te ocurrió a ti es que tus pensamientos no reales fueron deshechos. And the obstacles to the awareness of Love's presence are gone. Y los obstáculos para tu conciencia se han ido. So when I had that experience of leaving space-time, it was conscious. Cuando tuve esa experiencia de irme del espacio y tiempo fue consciente. And so for me, this condition is completely illusory. Entonces para mí esta condición es completamente ilusoria, Because God is everywhere. You are porque that. Dios está en todas partes y tú eres eso. But yet you are still dealing with the residual of your own mind. Pero tú todavía estás lidiando con los residuos de tu propia mente. And that is what we call the world. Y eso es lo que llamamos el mundo. That is what we call our bodies. Eso es lo que llamamos nuestros cuerpos. That is what we call space and time. Eso es lo que llamamos el espacio y tiempo. So the thing that I want to look at today is there's really no levels of awakening. Lo que quiero que veamos hoy es que no hay niveles del despertar. You're either awake O estás despierto or you don't exist. o no existes. You're either awake or you don't exist. O estás despierto o no existes. So then what do you do with that? Y bueno, ¿y qué haces tú con eso? You say, what about my condition? ¿Y qué acerca de mi condición? Your condition is a fabrication Tu condición es la fabricación. within your own concept, Dentro de tu propio concepto, reassociation reasociación of what we call an ulterior motive. de lo que llamamos un motivo alterno o ulterior. Right, we have a secret purpose in time. Tenemos un propósito secreto en el tiempo. Now, you don't want to get into that today. No quiero entrar en eso el día de hoy. I just want to show you that the awakening is an entire occurrence. Quiero que sepas que el despertar es una ocurrencia completa. And in that instance that you asked for help, Y en ese instante donde tú pides por ayuda, you were changed in your entirety. fuiste cambiado por completo. And now your mind is catching up with your mind. Y ahora tu mente está como alcanzándose con su propia mente. So here's my point. Aquí está mi punto. There's nothing keeping you here in this sequence. No hay nada que te mantenga a ti en esta secuencia. There's nothing keeping you here in this sequence. No hay nada que te mantenga aquí en esta secuencia. There is nothing keeping you here in this sequence.
No hay nada que te mantenga aquí en esta secuencia. There is nothing keeping you here in this sequence. No hay nada que te mantenga aquí en esta secuencia. And you know what else? ¿Y sabes qué más? There's nothing keeping you here in this sequence. Nada te está manteniendo aquí en esta secuencia. See, I think that many consciousnesses feel like they're waiting for something to happen. Yo creo que hay muchas conciencias que están esperando que algo ocurra. But if you know of the awakening, you must be awake. Tú sabes que por el despertar tú ya estás despierto. And so then if you're awake, this must be happening to you. Entonces, si tú estás despierto, esto te debería estar ocurriendo a ti. And so what are you waiting for? Entonces, ¿qué estás esperando? Right? God is not lost, ¿Qué perdimos? but you have been trapped in your own conceptual mind. Pero has estado atrapado en tu propia mente conceptual. So there is available to you an ultimate experience of awakening. Y está disponible para ti esa última experiencia de despertar, Where you can experience the universe directly. donde puedes experimentar el universo directamente. Now, you're actually doing that all the time. It's not a big deal. Actualmente, realmente lo estás haciendo todo el tiempo, no es una gran cosa. It's a manner of projection. Es una forma de proyección. So here's my question. Aquí está mi Just put your mind pregunta. for a moment. Can you repeat that question? Look at your own mind for a moment. Mira tu propia mente por un momento. What is it that you think is keeping you from being awake? ¿Qué es lo que te está manteniendo a ti para estar despierto? What is keeping you from being enlightened? ¿Qué estás evitando tú para estar iluminado? Or keeping you from being free? ¿O por estar liberado? Nothing. Nada, Because you're the occurrence of the miracle. porque tú eres el heredero del milagro. Now, let me tell you why I'm talking about this right now. Déjenme contarles un poquito más sobre lo que estoy hablando. As I said, my experience was one of leaving here. Como les dije, mi experiencia de iluminación aquí, And when I came back into this dream, it had no reality. y cuando volví al sueño aquí, It still has no reality to me. realmente no tiene mucha realidad para mí. So the whole range of human experience El rango completo de la experiencia humana occupies a very, very, very small space. ocupa un espacio muy, muy pequeño. We're in the smallest place there is, Estamos en el lugar más pequeño que hay, but it looks big when you're here. pero se ve un poco duro cuando estás acá. So into this impossible situation En esta situación imposible comes the miracle. llega el milagro. I just want to offer you my certainty that you can just wake up. Solo quiero ofrecerte mi seguridad de que me quiero despertar, de que ya me desperté. So here's where this is coming from. De aquí viene todo esto. I had a chat with someone today Hoy chateé con alguien who was talking about some information that they found about what's going on in the world right now. sobre una información que ellos encontraron sobre lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. And as you know, there are all kinds of theories going around. Y tú sabes que hay un montón de teorías ocurriendo alrededor. And so this particular person
Entonces esta persona en particular okay, she watched a video se vio un video where the guy was saying that we're in a birth process. donde un chico decía que estábamos en un proceso de nacer And after the birth process, y después del proceso de nacer that we will come into a 5D earth. vamos a entrar a una tierra de 5 dimensiones, That it's going to be a new world, a 5D world. donde va a ser un mundo nuevo de 5 dimensiones, And it's going to be beautiful and loving and happy. donde va a ser hermoso, amoroso, feliz. Now, here's the problem I have with that. Hay un problema que tengo con eso. When you wake up, that is a direct encounter with the universe. Cuando tú te despiertas es un encuentro directo con el universo. Right, lesson 139 says, I accept at-one-ment for myself. La lección 139 dice que acepto la expiación para mí mismo. It says the one requirement to be alive Dice que el único requerimiento para estar vivo is to know everything in the universe, es conocerlo todo en el universo, is to know all life. es conocer la vida. Okay, so that is 139. Esa es la lección 139. Now, that was my experience. Bueno, esa fue mi experiencia. That when you rise above separation Donde tú te elevas por encima de la separación into the unified field, hasta por encima del campo unificado, that's an experience of everything, es una experiencia de todo, right? A totality. una totalidad. Everyone is there with you Todo el mundo está ahí contigo, as a part of you. como una parte de ti. That is my experience. Esa es mi experiencia. That the Course in Miracles is offering you a direct method of illumination. El curso de milagros te está compartiendo un método directo para la iluminación. So for me, Entonces, para mí, it doesn't make sense no tiene sentido that you would reformulate yourself as a 5D world. que tú tuvieses que reformularte en un mundo de 5D. If this truly is a birth process happening in this continuum, Si esto es realmente un proceso de despertar que está ocurriendo en este continuo, right, it has to be coming directly from source. tiene que ser que viene directamente por este curso. So if all source is available, Perdón, que está llegando directamente por la fuente. Y si toda la fuente está disponible, if I know I'm the whole universe, y si yo sé que soy todo el universo, why would I come back as a 5D world? ¿por qué tendría que venir de vuelta como un 5D? I mean, at least 12 if you're going to do that. Por lo menos en la 12ª dimensión si lo vas a hacer. Because you really can't express anything until you get to 12D. Porque no puedes expresar nada hasta que llegues a la 12ª dimensión. Now, the person sharing that information is a very loving consciousness. La persona que me compartió esta información es una conciencia muy amorosa. But you have access to better information. Pero tú tienes acceso para una información muchísimo mejor. So the Course in Miracles is like a knife. Like the knife. A knife. Okay. El curso de milagros es como un cuchillo. Because it cuts through all of the illusions and erroneous thought. Porque corta todas las ilusiones y los pensamientos erróneos. And takes you directly to the truth.
y te lleva directamente hacia la verdad. Is it uncompromising? Yes. ¿Es intransigente? Sí. Do we want it to be uncompromising? Yes. ¿Queremos que sea intransigente? Sí. Why? ¿Por qué? Because we don't want to be dead again. Porque no queremos morir otra vez. So as you look on your world condition, Mientras miras la condición tuya humana, it looks like there's a lot of stuff going on puedes ver que hay muchas cosas que están ocurriendo and a lot of distorted information. y hay mucha información distorsionada. So what do you do? Entonces, ¿qué haces tú? Go directly to the source, Te vas directamente a la fuente, because that is where the real healing occurs, porque ahí es donde ocurre la sanación real and it's between you and God. y es entre tú y Dios. So temptation, Entonces, la tentación, the idea of temptation la idea de la tentación is to forget that you are projecting the world es olvidar que tú estás proyectando el mundo and then you're in conflict with it y que estás en conflicto con este and you're trying to heal it. y que estás intentando sanarlo. And that's okay. This is a process of awakening. Y está bien, esto es un proceso del despertar. But what I want you to see is that your certainty Y lo que quiero que veas es que tu seguridad, tu certeza, is based on direct experience, está basada en la experiencia directa. not how much you study the book. No es en cuanto estudies el libro, Because one paragraph, if you heard it fully, you'd be in heaven. porque un párrafo que tú escuches completamente, con eso vas a llegar al cielo. So what I love about our mind training program Lo que amo de nuestro entrenamiento mental is the simplicity of salvation. es la simplicidad de la salvación. Salvation does not ask anything that you cannot do right now. La salvación no te pide nada que tú no puedas hacer en este momento. So again, nothing is keeping you from reality. Una vez más, nada te está evitando que estés en la realidad. And that is completely unacceptable Y eso es completamente inaceptable, because your mind immediately starts to complain. porque tu mente inmediatamente empieza a quejarse. What about? What about? What about? What about? ¿Y qué con esto? ¿Y qué con lo otro? ¿Y qué con esto? No, No, nothing is keeping you from heaven. nada te está evitando que puedas estar en el cielo. The miracle is happening around you all the time. El milagro está ocurriendo alrededor tuyo todo el tiempo. And you have nothing to say about it. Y no tienes nada que decir al respecto. But what is happening is the speed up. Lo que sí está ocurriendo es una aceleración. Right? It's a celestial acceleration Es una aceleración celestial. because it has nothing to do with anything external. Porque no tiene nada que ver con nada externo. Right? It only has to do with your own contact with God Tiene que ver solamente con tu propio contacto con Dios and your desire to be whole and perfect. y tu deseo de ser completo y perfecto. Because you are whole and perfect. Porque eres completo y perfecto. So it's forgiveness all the way out. Es el perdón en todo su proceso. So this person is saying, you know, our world's falling apart. Esta persona está diciendo el mundo entero se está desmoronando. No, it fell apart a long time ago.
No, se desmoronó hace mucho tiempo. It actually fell apart the moment that it began, Realmente se desmoronó en el momento que empezó. but you have been living in your own Groundhog Day. Has estado viviendo en tu día de la marmota todo el tiempo. So I want you to think about this for a moment. Quiero que lo pienses por un momento. What if it's true Que si es verdad that you're only here for one day at a time? que tú estás acá solo por un día a la vez. What if you're only here for one day at a time? ¿Qué pasa si tú estás aquí por solamente un día a la vez? You find yourself here, Te encuentras a ti aquí, you sequence your mind, secuencias tu mente, you bring your past memories with you, traes tu voz your passionate voice with you. your past memories, Traes tus memorias pasadas contigo and your future projections, y y tus proyecciones futuras. and your kittens who want attention when you're busy, Y tus gatos que quieren estar acá en la sesión. I'm sorry. Mi gato que está. So what if you're here for only one day at a time? ¿Qué pasa si estás aquí solo por un día a la vez? You really can't work on yourself anymore. Tú no puedes trabajar en ti mismo más. You have to be instead in your light. Tú tienes que estar realmente, en vez de eso, en la luz. Now, I don't know if this is clear at all. No sé si esto está muy claro en absoluto. When you look at all the stories going on out there, Pero cuando miras todas las historias que están ocurriendo afuera, which one's true? ¿cuál de ellas es verdad? Right? That's what hell is. Eso es lo que es el infierno. Trying to find what's true in the middle of a bunch of partial truths. Tratar de encontrar lo que es verdad en medio de un montón de verdades parciales. So everybody's searching all over the internet trying to find the truth of what's going on. Y todo el mundo está buscando en medio de internet cuál es la verdad en esto. The truth of what's going on La verdad de lo que está ocurriendo is that space and time was healed a long time ago, es que el espacio y tiempo fue sanado hace mucho tiempo and we're remembering how we got out of here. y que estábamos recordando cómo salimos de aquí. So when you look at all those stories out there, Y cuando miras todas esas historias allá afuera, which one of them are true? ¿cuáles de ellas son verdad? All of them. Todas, None of them. ninguna, All of them. todas, None of them. ninguna. If all of them are true, you'll wake up. Si todas fueran verdad, te despertarías. If none of them are true, Si ninguna de ellas fuese verdad, you'll wake up. te despertarías. The problem you have is you play around in the middle. El problema que tú tienes es que tú estás jugando en el medio. So, when I was on the fire department, Cuando yo estuve en el departamento de bomberos, I learned that when there was a disaster scene, aprendí que cuando hubo una escena de desastre, if you ask 10 people what happened, tú le preguntas a 10 personas lo que ocurrió you would hear 10 different stories. y vas a escuchar 10 historias distintas. And each person believed with their total being Y cada persona se lo cree por completo, con su ser completo. that their version really happened to them. Porque esa versión les pasó a ellos de verdad. So then we learned on an accident scene
Entonces aprendimos en una escena de en un accidente, to let everyone's story be true dejar que todas las historias fuesen verdad and then figure out how to fix the situation. y luego tratar de resolver la situación. So when you look at our world right now, everyone's story is true. Y cuando miramos el mundo en este momento, las historias de todos son verdad And no one's story is true. y la historia de nadie es verdad. And the second you get in the middle, then it's hell. Y en el momento que te paras en la mitad es el infierno. Is it a virus? Es un virus, Is it a weapon? es una herramienta, Is it money? es dinero, Is it awakening? es despertar, Is it war? es guerra. Sure, it's all of those. Sí, son todas esas. No, it's none of those. No, no son ninguna de esas. So if you focus on your awakening, Si tú te enfocas en el despertar, then you know what is going on. entonces tú sabes lo que realmente está ocurriendo. And that's where you keep that. Y ahí es donde tú lo mantienes. I know for me, after experiencing the universe, Yo sé por mi parte que después de experimentar el universo, there's no way I'm interested in being on a 5D Earth. no hay ninguna manera en que yo me sienta interesado de estar en un planeta Tierra 5D. We have an infinite universe Tenemos un universo infinito that is eternal, que es eterno, that we can create everything together. donde podemos crear todo juntos. Once I've experienced that, Una vez experimenté eso, I wouldn't dream of limiting myself again. yo no soñaría en limitarme a mí mismo otra vez. So I'm a little abstract tonight. I hope that helps you guys. Estoy un poco abstracto esta noche y espero que les ayude, chicos. Because it's perfectly possible to not be afraid of this condition at all. Es perfectamente posible no tener miedo a esta condición en absoluto, Because nothing has changed since the moment we got here. porque nada ha cambiado desde el momento en que llegamos aquí. Let's try it. If you have been here for one day, Intentémoslo. Si has estado aquí por un día, you've only been in quarantine for one day, que has estado en cuarentena por un día, but you project the time and say that it's all kinds of stuff going on. y tú te proyectaste en el tiempo, dijiste que hay un montón de cosas ocurriendo. Right? So that is literally the teaching of Jesus, Eso es literal la enseñanza de Jesús, that we are in one moment of time. de que estamos en un momento en el tiempo. It's a quantum moment of time Es un momento cuántico del tiempo, that includes all time. que incluye todo el tiempo. All time is going on at once. Todo el tiempo está ocurriendo a la misma vez. So you came into time, you were there for a day, and you left. Entraste en el tiempo, estuviste un día y te fuiste. There is a shock when you realize that you are living in a Groundhog Day. Hay un shock cuando te das cuenta que estás viviendo en el día de la marmota. But if you can see that, it will start to make things much more simple for you. Y cuando te das cuenta, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo para ti. That we could perform the evolution of the species in a single day. Que podemos poner la evolución de la especie en un día. This is Solo. pure Course in Miracles. Esto es puro curso de milagros. So for me, Para mí, this condition has no reality at all.
Esta condición no tiene realidad en absoluto. And the apparent hierarchies of things happening Donde las aparentes jerarquías de las cosas ocurriendo has no reality. es tu realidad. So I'm just offering you my certainty Estoy ofreciendo mi seguridad, mi certeza. you're just waking up from a dream. That's all. Tú te estás despertando del sueño, eso es todo. So what about it? Y bueno, ¿y qué con eso? Could it really be that simple? No, no podría ser tan fácil. So the first step El primer paso is you have to want that to be true. es que tienes que querer que esto sea verdad. Because there's an idea that if you study and study and study and study and study the book, Hay una idea donde tú estudias y estudias y estudias y estudias el libro, okay, that may help you. te podría ayudar. But all the book really does Pero todo lo que hace el libro is free your mind from your own fear. es liberar tu mente de tu propio miedo. And it helps you release your mind from your own resistance. Y te ayuda a liberar tu mente de tu propia resistencia. And everything that you learn in awakening, Y todo lo que tú aprendes en tu despertar that comes directly from God's source. viene directamente de la fuente de Dios. So, period, that's it. Punto, eso es todo. So, what am I telling you? ¿Qué te estoy diciendo en este momento? You guys know more about what's really happening than most of the planet. Ustedes saben más de lo que está ocurriendo más que el resto de las personas. You guys know more about what's happening than most of the spiritual teachers on the planet. Ustedes saben más de lo que está ocurriendo que la mayoría de los maestros espirituales. Now, I don't need that to make your ego bigger. No quiero que tu ego se agrande con esto. What I'm talking about De lo que estoy hablando is that you have a direct contact. es que tienes un contacto directo. And as far as I know, Y lo que sé hasta el momento, the Course in Miracles is really the only teaching that teaches the direct method of illumination. lo que puedo decirles es que el curso de milagros es el que enseña un método directo para la iluminación. And so for that, we're grateful. Y por eso estamos agradecidos. And there are a lot of very loving teachers out there Y hay un montón de maestros amorosos allá afuera who are teaching a good message, que están enseñando un buen mensaje, but it always falls off somewhere. pero siempre se desvía en algún punto. And the point of that is not to judge anybody. El punto de eso es no juzgar a los otros. The point of that is that us as teachers of God El punto es que nosotros somos maestros de Dios in our Course in Miracles, en nuestro curso de milagros. we have one function, Tenemos una función and that is to not justify this world in any regard. y esto no justifica en ninguna forma. There is no part of separation that can be justified. No hay ninguna forma de separación que lo justifique. All of it is a mistake. Todo lo que ocurrió es un error. It even says in the workbook Y también lo dice en el libro de ejercicios, that your good thoughts are just as much of a problem as your bad thoughts. es que tus pensamientos buenos también son un problema, así como los malos.
Because none of those are your true thoughts Porque ninguno de esos son tus pensamientos verdaderos. that you think with God. Porque tú piensas con Dios. So, what I'm talking about tonight is certainty. Lo que estoy hablando esta noche es sobre la certeza. How do you find your own certainty ¿Cómo encuentras tu propia certeza of love and light and God and de, reality? de amor, de luz, de realidad? Because you cannot find it externally. Porque no lo puedes encontrar externamente. There is no one or anything in this world that can give you that certainty. No hay nada y nada en este mundo que te pueda dar esa certeza. That comes from God in your contact with God. Y eso viene de Dios y de tu contacto con Dios. And we say, take it till you make it. Y decimos, fíjelo hasta que lo logres. Because you don't think that you have certainty, some of you, Porque algunos de ustedes creen que no tienen certeza. see if you can hear this. Mira a ver si puedes escuchar esto. Certainty is not based on anything. La certeza no está basada en nada. Certainty is who you are when you are in communion and sharing that communion. La certeza es quién eres tú en la comunión y en el compartir de esa comunión. Certainty is who you are La certeza es quién tú eres. when you are doing what you do Cuando tú haces lo que tú haces as an eternal expression of God consciousness. como una expresión eterna de Dios. Right? Does God define himself? ¿Crees que Dios se define a sí mismo? No, he only gives. No. What? He only gives. Él solo da. He knows who he is by the act of giving. Él sabe quién es a través del arte de dar. So when you are focused externally, Cuando tú estás enfocado externamente, you stop flowing paras de fluir and you're now trapped in your concept y ahora estás atrapado en un concepto and there's no answer there. y no hay una respuesta a eso. But when you give, Pero cuando tú das, you'll extend cuando tú extiendes, and heal and forgive. sanas y perdonas, You cannot not be certain of who you are. tú no puedes estar seguro de lo que tú eres. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? Because you have a gap between when you give and when you contract. Porque hay como una brecha entre lo que tú das y lo que tú entregas, recibes. So when you learn to just give all the time, Entonces, cuando estabas a punto de dar en el tiempo, you'll see that you are certain. te vas a dar cuenta que tú eres seguro. And when you wake up, Y cuando te despiertas, you may not even realize it. tal vez no te vas a dar cuenta de eso. When I left space-time, I didn't even realize it. Cuando dejé el espacio y tiempo, mi cuerpo me di de eso. And then I remembered this. Oh yeah, I used to be in that sequence. Y me di cuenta de, oh, estaba en esa secuencia. So if you are going to be certain, Si tú vas a estar seguro, si vas a estar certero, it is not based on anything. no está basado en nada. It's what love is. Es lo que es el amor. So let's think about it. Pensemos en esto. Okay, look at what's going on in the world right now.
Piensa en lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Okay, is it scary? Sure. It's a scary, what? Is it scary? Yes. Sí, ¿te da miedo? Sí, claro. Does it seem bad? Yes. ¿Parece malo? Sí. Does it seem impossible? Yes. Parece imposible, sí. But you know about love. Pero tú sabes del amor. What does love have to do with any of that? ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto? So I'm just trying to shorten your time Estoy tratando de acortar tu tiempo and just keep focusing on your light, y mantente enfocado en tu luz, because you are going to see every manner of everything cycling out in the world, and so what? vas a ver de todas formas cómo estás circulando en tu luz. That has nothing to do with reality. Y no tiene nada que ver con la realidad. It cannot affect the truth of you at all. No puedes afectar la verdad de ti en absoluto. So if you want to be helpful right now, Si quieres que sea ayudado ahora, quieres que te ayude ahora, focus on your certainty. enfócate en tu seguridad And stay in that certainty. y quédate en esa seguridad. I kind of think of it like a lighthouse, Lo pienso como un faro, that we just sit and hold the light. donde simplemente nos sentamos y sostenemos la luz. And we don't really interact with the world in that sense. Realmente no interactuamos con el mundo en ese sentido. But if you are a lighthouse, Pero shining, pero si tú eres un faro de luz brillando, right, you are affecting more than you have any idea. tú estás afectando más de lo que tienes idea. And see, this is just pure Jesus. Esto es puro Jesús. Now that we've gotten you out of the fear, Ahora que te hemos sacado del miedo and you're not looking outside yourself trying to figure out what's going on, y no te estamos viendo a ti, mirando a ver cómo, estamos mirando cómo intentar sacarte de aquí. now you can deal with the 3D things that you've got to deal with. Y ahora tú puedes lidiar con las cosas 3D. But now you're not doing it out of fear and contraction, Y ahora no lo estás haciendo en miedo y contracción. you're doing it out of love, Lo estás haciendo desde el amor. knowing that God's plan for salvation is at work. Sabiendo que el plan de Dios para la salvación está funcionando. Now, I'm talking to you as an awake mind. Les estoy hablando a ustedes como una mente despierta. Okay, so one story tells us the economy is going to collapse. Una historia dice que la economía no colapsó, That it is going to collapse. que va a colapsar, perdón. And another story tells us, no, it's not. Y otra historia dice, no, no va a colapsar. And we have to stimulate the economy. Tenemos que estimular la economía. Okay, guys, if you're awake, Chicos, si tú estás despierto, what is the difference between the economy collapsing and not collapsing? ¿cuál es la diferencia en que la economía esté colapsando y no esté colapsando? There's no difference. No hay diferencia. The economy collapsed the moment space-time began. La economía colapsó desde el momento en que el espacio y tiempo empezó. And we've been living in a lie ever since. Y hemos estado viviendo en una mentira desde entonces. And so then we even have a lesson in the workbook Y hasta tenemos una lección en el libro de ejercicios. that you need round pieces of metal and strips of paper or you'll die.
donde necesitas unos pedazos de papel y unas cosas redondas de metal o si no vas a morir. Jesus means that. Jesús realmente lo dice, significa eso, That this is a dream, porque esto es un sueño, that is a distortion of your reality. esto es una distorsión de tu realidad, It's a time hangover, es, es una resaca de tiempo and it's a mistake. y es un error, So it's all a mistake. todo ha sido un error, It's all a mistake. todo ha sido un error, It's all a mistake. ha sido un error. So if there's something that is happening now that's different, Si hay algo que está ocurriendo ahora que es diferente, it's that everyone is having to be a lot more honest about where they find themselves. es que todo el mundo ha tenido que ser mucho más honesto de dónde se encuentran en este momento. So the whole population of the planet is having a moment of honesty. Entonces toda la población del mundo está teniendo un momento de honestidad That the condition that we've been in doesn't work, y la condición en la que hemos estado no funciona and it never worked. y nunca funcionó, It was never fair. nunca fue justo. Someone always had to lose for someone else to gain. Alguien siempre tuvo que perder para que alguien más ganara. So we're having an intense moment of honesty right now, Y estamos teniendo un momento intenso de honestidad ahora, but it'll make you real happy. que está hecho para que te haga feliz, feliz de verdad. Because think about this for a minute. Piénsalo por un momento. You already have certainty. Tú ya tienes la certeza. When you looked around, you knew this place was crazy. Cuando tú miraste alrededor y sabías que este lugar está muy loco, You knew it wasn't fair. sabías que no era justo, You knew it was chaotic, sabías que era caótico, that it didn't have any meaning, que no tenía ningún significado, that it didn't have any purpose, que no tenía ningún propósito and you tried everything. y lo trataste todo You couldn't make it work. y no lograste que funcionara. All of that could not have happened Todo eso no pudo haber ocurrido unless you were already awake. a no ser de que hubieses estado completamente despierto. That's the good news, guys. Esas son las buenas noticias, chicos. You're trying to find your certainty, but you already have it. Estás intentando encontrar tu certeza, pero ya la tienes. Because if you didn't have that certainty, Porque si no tuvieses esa certeza, you would accept this reality as reality. no hubieses aceptado esta realidad como tu realidad. So then you would go, oh, my sister got cancer. She suffered horrible pain and then she died. Isn't that beautiful? Entonces en ese momento tú dices, ay, mi hermana tiene cáncer y sufrió mucho y luego murió. And then what you say? Isn't that beautiful? ¿No les parece hermoso eso? Mhm. Oh, look, and there was a war and thousands of people died. That is awesome. Hay una cantidad de guerras y un montón de personas murieron y es muy chévere. But see, you don't have that kind of response to this condition. Tú no tienes ese tipo de respuesta para ese tipo de condición. You know over and over and over that this place does not make sense. Sabes una y otra vez que este lugar no tiene sentido. And so you don't have to make sense out of any of this. No tienes que ponerle sentido a esto en absoluto. This was a funny thing in my awakening. Esto fue algo bien curioso o chistoso en mi despertar. Because I knew that I was always confused about my life,
who I am in the world. Porque yo siempre supe que yo estaba confundido sobre mí mismo, sobre mi luz, sobre el mundo. And I thought when I woke up that everything would make sense. Y yo creí que cuando me despertaba, que todo iba a tener sentido. But actually the opposite happened. Pero es realmente lo opuesto lo que ocurrió. I have no understanding of any of this. No tengo ningún entendimiento o comprensión de esto. Zero. Cero. Nada. Nada. Nothing. Nada. None of this makes any sense to me. Nada de esto tiene algún sentido para mí. But I don't have a need to make sense of this. Pero no tengo ninguna necesidad de que esto tenga sentido. I know who I am. Yo sé quién soy. And I give. Y yo doy. And that's it. Y eso es todo. And what about the dream? Who cares? ¿Y qué acerca del sueño? ¿A quién le importa? It got healed. Se sanó. It was a mistake. Fue un error. And if it happened to me, then it happened to you. Y si me ocurrió a mí, te ocurrió a ti. One problem, one solution. Un problema, una solución. So, just to reinforce my point tonight, Para reforzar un poco mi punto esta noche, I'm trying to relieve you of having to figure out what's happening. estoy tratando de que sientas alivio con respecto a lo que está ocurriendo. All that's happening are mistaken ideas are coming to the light to be healed. Lo que está ocurriendo es que ideas erróneas están llevándose a la luz y están siendo sanadas. So you don't have to be afraid of what you think you see. Entonces no tienes que tener miedo por lo que tú crees que ves. What Jesus is asking Lo que Jesús está pidiendo is for you to be in love. es para que tú estés en amor. He's not asking you to study harder. He's asking you to be in love. No te está pidiendo que lo estudies, te está pidiendo que estés en amor. So love heals. El amor sana. And right now, if there's just one sentence in that book that's working for you, use that sentence. Entonces, si hay alguna frase en el libro que te sirva, danos esa frase. My sentence that I'm working on, La frase en la cual estoy trabajando is salvation asks nothing that you cannot do right now. La salvación, la frase con la que yo estoy trabajando es, la salvación no te pide nada de lo que tú ya estás haciendo ahora. Ooh, and that one is frustrating. Y esa es frustrante, Because the second you say, salvation asks nothing I cannot do now, porque en el momento en que tú dices, la salvación no te pide nada que ya estés haciendo, the mind starts to go, what about, what about, what about? mi mente empieza a ir como, ¿qué con esto? ¿Y qué con lo otro? ¿Y qué con esto? Or what do I do? What do I do? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? That has nothing to do with any of it. No tiene nada que ver con esto. It's an acceptance. Es una aceptación. Salvation is salvation La salvación es la salvación because you can do it right now. porque la puedes hacer ahora mismo. It's the only thing in the world that you can do right now. Es la única cosa que puedes hacer ahora. Well, then why do you do it? Entonces, ¿por qué lo haces? For no reason. Por ninguna razón. You mean we're healing for no reason? Entonces, ¿tú quieres decir que más sanación por ninguna razón? You mean you're the light of the world for no reason? Entonces, ¿quieres decir que soy la luz del mundo por ninguna razón? And you're waking up because this is when you woke up? Estás despertando porque aquí es cuando te despiertas.
Is this helpful, guys? Am I making any sense? Chicos, ¿esto tiene sentido? ¿Los ayuda? The truth is so simple, we can't get it. La verdad es tan sencilla que no la podemos entender. Because, like, for instance, let me give you an example. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Okay, someone posted in the chat, salvación es mi única función aquí. Alguien colocó en el chat, la salvación es mi única función aquí. Okay, that's true, Sí, eso es verdad and that's a realization, y es una realización, but saying it isn't the action of being it. decirla no es la acción de serlo. I'm inviting you into your direct experience with God of what your function is. Te estoy invitando a que sepas cuál es tu función directa en la salvación con Dios. And I find this a lot in the Course in Miracles. Y lo encuentro mucho en el curso de milagros, That is, everyone is very good at repeating all the ideas, donde todo el mundo es muy bueno repitiendo todas las ideas, but if you experience what that idea is saying, pero si tú experimentas lo que esa idea está diciendo, your consciousness is exploding into light and you have no words to say about it. tu conciencia simplemente explota hacia la luz y no tienes palabras para decirlo. So I'm just trying to step this up a little bit Estoy tratando de sacar esto hacia adelante un poquito más, because there is a lot going on. porque hay mucho ocurriendo, There's nothing going on. no hay nada ocurriendo, Everything's happening. todo está ocurriendo. And yet this was over a long time ago. Sin embargo, todo esto se acabó hace mucho tiempo. You can't resolve the paradox except in your own direct contact. No puedes resolver la paradoja y aceptar tu contacto directo. And the thing that I want to say about this, La cosa que quiero decir sobre esto, okay, I love our Course in Miracles. I'm eternally grateful for that. yo amo nuestro curso de milagros y estoy eternamente agradecido por eso. But it is a beginning, it is not the end. Es un principio, pero tampoco es el final. The Course was designed for a mind who had not had contact with the universe. El curso de milagros fue diseñado para personas que no han tenido contacto con el universo. But many of you in your light are actually a whole step above the Course in Miracles. Pero muchos de ustedes en su libro, muchos de ustedes están por encima del libro del curso de milagros. You can think of the Course in Miracles as grade school, and you graduate, Podemos pensar en el curso de milagros como un buen colegio y ya te graduaste and now you're in your college program. y ahora estás en tu programa de universidad. And there's a whole other level of learning that happens directly in your light. Y hay todo un aprendizaje que vas a tener directo en tu luz. So that's pretty much the message that I wanted to share this evening. Esto es realmente todo el mensaje que quería compartir en esta noche. Because the question that I get the most Porque la pregunta que yo más recibo, is, how do I be certain? ¿cómo puedo estar seguro? How do I find my certainty? ¿Cómo puedo encontrar mi certeza o mi seguridad? How do I make this real for me? ¿Cómo hago que esto sea, how do I make This experience real for me? ¿Cómo hago que esta experiencia sea real para mí? Because in the process, it seems like you go up and down and all kinds of stuff. Y en el proceso pareciera que vas arriba y abajo y haces un montón de cosas. But think about this, when you go to the movies, Pero piénsalo, cuando te vas a las películas, you go through an emotional roller coaster.
Vas por una montaña rusa emocional, but all you were doing was sitting in a chair looking at a screen. pero todo lo que estabas haciendo era sentarte en una silla y mirar una pantalla. So now you're in heaven at the movie theater, Y ahora estás en el cielo, en el teatro, en el cine, watching a film called The Escape from Time. mirando una película que se llama El escape del tiempo. And as you know, every film has the big disaster before it resolves. Entonces, tú sabes tú sabes que en cada película ocurre un gran desastre antes de que se resuelva todo. And we're gratified by that. Y estamos agradecidos por eso. Now listen to me. I'm going to get attacked for saying this, Escúchenme, y voy a estar atacado por lo que voy a decir. but I'm going to say it anyway. Igualmente lo voy a decir. Can you see that everyone is gratified by all the fear happening in the world right now? Puedes ver que la mayoría o todos están gratificados por lo que está ocurriendo, por lo que está ocurriendo en el mundo. Why do we watch scary movies? ¿Por qué no estamos viendo películas de miedo? Because we like to be scared. ¿Por qué miramos películas de miedo? Pues porque nos gusta tener miedo. And then we're happy when we escape the monster. Y estamos luego felices cuando escapamos del monstruo. And then we walk out of the theater and say, oh, that was a great movie. Y salimos del cine y decimos, uy, esa fue una buena película. You're in a theater watching a movie. Tú estás en un cine mirando una película. You are watching images on a screen. Estás mirando imágenes en la pantalla. And this is a scary part of the movie, Y esta es la parte miedosa de la película, but somewhere you love it. pero en algún punto te encanta. Now that's tough, Bueno, eso es duro. but that's pure Jesus. Y eso es puro, eso es Jesús puro. That is pure Course in Miracles. Eso es puro curso de milagros. So if you look at it from a higher perspective, Cuando tú lo miras desde una perspectiva más elevada, all of the consciousnesses out there in fear todas las conciencias que están ahí afuera en miedo are holding on to that devastation se están aferrando a esa devastación as a gratification. como una gratificación. Because any mind could say, I've had enough, I need help, get me out. Entonces, cualquier mente diría, por favor, ayuda, sácame de aquí. And something would get them out, Y algo lo sacaría, because that's what happened to you. porque eso es lo que te ocurriría a ti. Your awakening happened because you asked for help and meant it at one point. Tu despertar ocurrió porque pediste ayuda, lo dijiste de verdad y ocurrió. And all of the rest was a gift. Y el resto fue un regalo. Why would you struggle in your awakening if you understand that it was a gift? ¿Por qué tendrías una lucha en tu despertar si tú entiendes que fue un regalo? Look at the gift you have been given. Mira el regalo que se te ha dado. If you understand the gift Si tú entiendes el regalo and the giver, y el regalador, el dador, you could never be afraid again. nunca más podrías tener miedo. So do you see how far we have risen above what seems to be happening? Puedes ver qué tan más allá y más arriba hemos estado observando lo que esto está ocurriendo en el momento. So when I look at our condition, Cuando yo miro nuestra condición, I could give a shit less about some apparent virus. a mí me importa un pepino sobre este virus aparente. Agent Smith said, we're the virus.
El agente Smith dijo, somos el virus. It's not about that. No es sobre eso. What I'm looking at is this is a place where everyone is gratified by their suffering. Estamos mirando un lugar donde todos están gratificándose por su sufrimiento And I don't support that. y yo no lo apoyo. I have compassion Yo tengo compasión because if we know better, we won't do the things we do. porque si supiéramos mejor, no haríamos las cosas que hacemos. So if you're trying to figure out what to do with yourself right now, Si estás intentando adivinar qué estás haciendo contigo mismo en este momento, stop looking outside yourself for answers deja de mirar hacia los lados por respuestas and hold the light y mantén la luz and have compassion. y ten compasión. And God takes care of the rest. Y Dios se encarga del resto. It's really that simple. Es así de sencillo. It's even simpler than that. Es más sencillo que eso. Even simpler than that. Mucho más sencillo que eso. Okay, so I hope that's helpful. I love you guys. Espero que eso los ayude. Los amo, chicos. We're just waking up from a dream. Simplemente nos estamos despertando de un sueño. You woke up, Tú te despertaste. and it was the last thing you were going to do. Y fue la última cosa que ibas a hacer. Listen, this is a whole other session. We won't go there. Y esta es toda una sesión. Escucha, no quiero ir ahí. I'm working so hard to wake up. Estoy trabajando muy duro para despertar. No, you're trying really hard to keep yourself from waking up. Estás trabajando muy duro para evitar que te despiertes. Because you can literally go, oh, well, it is. There you are. Porque literalmente tú puedes ir como, oh, esta es la luz, y te vas. Oh, I'm from heaven. There I go. Oh, soy del cielo, ¡pum! Ahí estoy. Oh, it's not that easy. No, no es así de fácil. No, it is. Sí, lo es. Salvation is the simplest thing you can do. La salvación es lo más sencillo que puedes hacer. So I'm just circling around this. Estoy dando vueltas alrededor de esto. The last point that I'll bring up with this El último punto que quiero traer is that in chapter 10, es que en el capítulo 10 it talks about creation. habla sobre la creación. And it says that creation is an act of love. Dice que la creación es un acto de amor. Okay, that's easy. We can see that. Eso es fácil, lo podemos ver. But Pero if you miscreate, si tú creas incorrectamente, then we have projection, entonces tenemos proyecciones, judgment, da-da-da. juicios y todo eso. You are still using God's power to miscreate. Tú sigues utilizando el poder de Dios para crear erróneamente. So the power doesn't go anywhere. El poder no se va a ningún lado. You've just lost your awareness of what that power is. Simplemente perdiste tu conciencia de lo que es tu poder. So your miscreations have just as much power as everything created with love. Tus creaciones falsas tienen el mismo poder de cuando tú crearías con amor. So it says in chapter 10, everything that's created is safe. Entonces dice en el capítulo 10 que todo lo creado está a salvo That nothing can be lost. y que nada puede ser perdido. Because everything that exists is created with the power of love. Y que todo lo que existe fue creado con el poder del amor. So all that happened is you fell asleep Y todo lo que ocurrió fue que te quedaste dormido to your true power. a través de tu poder verdadero.
You don't even have to do anything with your power, No tienes que hacer nada con tu poder, but just to acknowledge it. simplemente reconócelo. I know a lot of people that go into fear when they wake up. Conozco mucha gente que entran en un miedo cuando se despiertan. Well, I just feel so free. ¡Wow! Me siento tan libre. I don't know what to do with my freedom. No sé qué hacer con esa libertad. It doesn't work like that. No funciona así. Freedom is a state of being La libertad es un estado de ser and not the specific reference of it. y no una referencia específica de esa. So if you can see this, Si tú puedes ver esto, the world has always been a condition of chaos. el mundo siempre ha sido una condición de caos. But that chaos is still created with the power of love. Pero ese caos sí fue, ese caos ha sido creado con el poder del amor. So then you're not afraid of it Entonces no tienes miedo de este. because it's seeing it differently. Simplemente lo estás viendo diferente. Can you hear that? ¿Pudieron entender eso? Right? It's Groundhog Day. Es el día de la marmota. Okay, so let's read from chapter 10 real quick. Leamos el capítulo 10 rápidamente. Let me get my book. Chapter 10, the introduction, and let's see. All right, let's start with the intro of chapter 10. So just go ahead and read that. Vamos a leer el capítulo 10, la introducción. Entonces, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de todo lo que te ocurre se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes escaparte de ellas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe, pues tú formas parte de él. ¿Qué puede existir excepto él? Nada puede tener lugar aparte de él, porque nada excepto de él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente, porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti, porque es tu mente la que determina tu percepción de ello. Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues Él no duda de sí mismo. Y lo que Él conoce se puede conocer, porque no se lo reserva solo para sí mismo. Te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo, a fin de que fueses como Él. Por eso es por lo que tu mente es santa. ¿Qué podría haber si fuese más grande que el amor de Dios?
¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a tu voluntad te puede afectar, porque al estar en Dios lo abarcas todo. Cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti. Cuando tu paz mental se ve amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable, y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciese, estaría decidiendo contra él mismo. So I suggest you read that at least 10 times in the next 24 hours. Les sugiero que lean esto por lo menos unas 10 veces en estas próximas 24 horas. Maybe even memorize it. Tal vez hasta memorizártelo. There's something that happens to you when you memorize bright passages. Hay algo que ocurre en ti cuando te memorizas esos pasajes brillantes. See, that introduction is as clear as it gets in the Course of Miracles. Esa parte es muy clara en el Curso de Milagros, lo más claro. And it gives you the power of who you are. Y te da el poder de lo que tú eres. I want you to feel empowered. Quiero que te sientas empoderado. This thing of I'm searching for the light. Que pases de decir, estoy buscando por la luz, You are the light. a tú eres la luz. You're here. You know about it. Estás aquí, lo sabes. Your search is over. Tu búsqueda ha terminado. The real problem you have is how to extend that light. El problema real que tienes es cómo extiendes esa luz. We'll talk about that in 1 second. Vamos a hablar de eso en un segundo. Now, we're going to read section 1 from chapter 10. Okay, vamos a leer la sección 1 del capítulo 10. And go ahead and read this and just listen to this. Ok, vamos a escuchar esto. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas. Y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, Read por that ser again. estas parte de ti. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, por ser estas parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo, porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. So there it is. Ahí está, chicos. Cualquier parte de tu mente que no sepa esto, se ha desterrado a sí misma del conocimiento, al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién, si no tú, pudo haber hecho esto? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no existe. Now you could take that sentence Ahora, puedes tomar esa frase and just put a blank in the middle of it. y ponle una parte en blanco en la mitad de ella. Your banishment, your separation, Donde dice, pondrías tu destierro, tu separación, sickness, fear enfermedad, miedo, is not of God. no es de Dios, Therefore, does not exist. es ajeno a Dios y por lo tanto no existe. Okay. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad.
¿Deseas realmente hacerlo? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en los sueños lo consideras real mientras duermes? Mas, en el instante en que te despiertas, te das cuenta que todo lo que parecía ocurrir en el sueño, en realidad no había ocurrido. ¿Esto no te parece extraño? Si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías. ¿No será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? ¿Te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos o simplemente descartarías los dos si descubrieses que la realidad no coincide con ninguno de ellos? No recuerdas estar despierto. Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientes mejor, porque te parece que es posible amar, pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es, y sí es que es eterno. Lo voy a volver a leer. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo, lo que una vez fue, aún es. Y sí es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdes es eterno y por lo tanto que se encuentra aquí y ahora. Recordarás todo en el instante en el que lo desees de todo corazón, pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones. Al Now, let's conocerlos, read that again, that sentence again, and think about how unacceptable that sentence is to the world. ahora vamos a leer esta frase otra vez, pero piensa qué tan inaceptable es esta frase para el mundo. Recordarás todo en el instante que lo desees de todo corazón, pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones. Al conocerlos, ya no tendrás deseos de dormir, sino solo el deseo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad, y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. So read that one 10 times as well in the next 24 hours. Léete ese capítulo 10 veces más en las próximas 24 horas. Read it till you feel it, Léelo hasta que lo sientas, till you know it. hasta que lo sepas. Because you guys know this. Ustedes lo saben, You know it. It's in there. lo sabes, está ahí. And maybe the last sentence that I would add on to that Y tal vez la última oración que le añadiría, is somewhere in the course it says, hay alguna parte en el curso que dice, how do you find love in a loveless place? ¿cómo encuentras amor en un lugar que no tiene amor? Except to realize you are not there. Excepto sino realizando que tú no estás ahí. No, to realize that you're not there. Sí, realizando que tú no estás ahí. So you find love in a loveless place because you realize you're not there. Encontraste amor en un lugar sin amor porque te diste cuenta que no estabas ahí. You are not from here. Tú no eras de aquí.
You were never from here. Tú nunca fuiste de aquí. And what this place is, you've never been that. Y lo que este lugar es, nunca ha sido. And so there lies the miracle. There is the miracle. Y ahí está el milagro. And the more that you look at this condition and see it's not understandable, Y entre más miras esta condición y te das cuenta que no es entendible, the more happy you will be that you found your light. más feliz vas a estar de que encontraste tu luz. And you start to realize that you are everywhere. Y empiezas a darte cuenta que estás en todas partes. So thank you guys. That's a good lesson. Gracias, chicos, fue una buena lección. I'm trying to give you a knife to cut through all the garbage. Traté de darte un cuchillo para que cortaras toda la basura. I like to keep it simple. Quisiera mantenerlos en simple. And the workbook helps us keep our knife sharp. Y el libro de ejercicios nos ayuda a mantener nuestros cuchillos con filo. So I just want to end with some gratitude. Y quiero terminar con una gratitud. Let's take a moment, close your eyes, Tomemos un momento y cerremos nuestros ojos. take a nice breath of light, Toma una buena respiración de luz. feel yourself connected to the perfect, eternal love of the universe. Siéntete conectado con el amor eterno del universo. And allow that to be everything that is real about you. Y permite que sea lo que siempre ha sido real sobre ti. And try to have a feeling of trust Trata de tener una sensación de confianza, that God is with you right here and right now. de que Dios está contigo aquí y ahora, That there's light coming in from all over the continuum. y que la luz está viniendo de todos los continuos, And that healing is happening everywhere. y que la sanación está ocurriendo en todas partes. And all you have to do Y todo lo que tienes que hacer is focus on love and compassion, es enfocarte en el amor y en la compasión, understanding the dream is not required. entendiendo que en el sueño no es requerido. And whatever steps we need to take, Y cualquier paso que necesitamos tomar, the Holy Spirit will tell us. el Espíritu Santo nos diría. Thank you, thank you, thank you. Gracias. The Passionate Creative Mind was originally a project of the Master Teacher. La pasión de la mente creativa era un proyecto originario con el Master Teacher. The purpose of the Academy El propósito de la academia was to show that we can teach miracles in any manner. era mostrarles que podemos enseñar milagros en cualquier forma. Science, art, music, food, Ciencia, arte, música, comida, that you can use anything to express the truth. que puedes usar cualquier cosa para expresar la verdad. And in the awakening, each of us are unique. Y en el despertar, cada uno de nosotros somos únicos. I teach a lot of science. Yo enseño mucha ciencia. Darla and Alden teach a lot of Jesus. Arlen y Darla enseñan mucho Jesús. Everyone has their own experience of awakening and how they express it. Todos tienen su propia forma de expresión en el curso de milagros. And the idea is to find your passion and be on fire for the truth. Y la idea es que encuentres tu pasión y que puedas mostrar ese fuego hacia la verdad. And to use that fire to share this message. Y usar ese fuego para compartir este mensaje. Some of us discover abilities we didn't know we have. Algunos de nosotros descubrimos habilidades que no sabíamos que teníamos.
part of that healing happens through the great rays, Parte de esa sanación ocurre con los grandes rayos, which are referenced in the Course several times. los cuales están referenciados en el curso muchas veces, And they are frequencies of healing. y son frecuencias de sanación. There's 12 of them, Hay 12 de ellos, and those rays help us return to heaven. y esos rayos nos ayudan a volver al cielo. So Passion of Creative Mind is a personal exploration Entonces, la pasión de la mente creativa es una aspiración perfecta. It's an exploration Disculpen, es una exploración. of your passion, Es una exploración de tu pasión, your creativity, tu creatividad, your purpose, propósito and learning how to be a universal communicator. y aprender a ser un comunicador universal. And it's a lot of fun. Y es bien divertido. I mean, Medellin and Bogota are actually doing it right now. Realmente Medellín y Bogotá lo están haciendo en este momento. They have a lot of passion for the awakening. Tienen mucha pasión por el despertar. So you guys are getting sessions 2 times a day, every day. That's amazing. Están teniendo sesiones 2 veces al día, cada día. Es sorprendente. Because they are demonstrating Porque están demostrando that in the middle of a dark sequence, que en el medio de la secuencia oscura, that they can demonstrate light consciousness que pueden demostrar conciencia de luz and thereby change the whole continuum. y por lo tanto cambiar totalmente el continuo. That is an expression of their passion. Esa es la expresión de su pasión. Part of Yuli's passion is being a communicator. Parte de la expresión de Juli, mía, es ser comunicador. So she's sharing her creative passion by translating. Y ella está mostrando su pasión creativa a través de la traducción. She's the one that's doing all the healing. Ella es la que está haciendo toda la sanación. I'm just the distraction. Yo soy la distracción. Okay, so if you want to know more, join the Facebook group. Si quieres saber más, únete al grupo de Facebook. The ultimate goal is down the road Y la meta final está al final del camino, that we can produce enlightened media, de que podamos producir medios iluminados, because there's not much out there for people to find. porque no hay mucho afuera para que la gente encuentre. That's something we can change. Y es algo que podemos cambiar. And that depends on your passion. Y depende de tu pasión. What is going to cause you to catch on fire? Alguna que te va a ayudar a que te prendas en fuego. Because you're so excited, you have to stay up all night and write your book. Estás tan emocionado que te tienes que mantener despierto toda la noche escribiendo el libro. Or you need to paint the 12 workbook lessons. O tienes que pintar todas las 12 lecciones del curso. Or you need to write the symphony from death to resurrection. O tienes que escribir la sinfonía de la muerte a la resurrección. There's no limit. No hay límite. Because you are what life is. Porque tú eres lo que la vida es. Period. Punto. You can't die. No puedes morir. If you can't die, Si no puedes morir, then there's nothing going on here no está ocurriendo nada aquí. except the forgiveness of a really stupid mistake. Es simplemente el perdón de un error muy estúpido. So we're back where we started tonight. Volvimos a donde empezamos. I love you guys. Los amo, chicos. Thank you for your love and light. Gracias por tu amor y luz. Keep doing what you're doing. Mantén haciendo lo que estás haciendo. And just remember, God's with you every step of the way. Y recuerda, Dios está contigo en cada paso del camino. Okay, so let's take a breath. Tomemos una respiración.
I always like to end with a prayer. Me encanta terminar con una oración. So, Heavenly Father, Padre de los cielos, thank you for this miraculous plan gracias por este plan milagroso to heal our minds, de sanar nuestras mentes, our bodies, nuestros cuerpos, our spirit, nuestro espíritu, the world. el mundo, And thank you for this systematic method y gracias por este método sistemático that allows us to transform. que nos permite transformar. Father, thank you for these loving brothers Padre, gracias por estos amorosos hermanos who complete my whole self, que completan mi ser completo and that we are standing together y que nos estamos parando juntos to receive and give a recibir y a dar the love that you has promised us. el amor que se nos ha prometido, That is our reality. el cual es nuestra realidad. So we bring this day to a close, Traemos este día a un cierre, this one day este único día, with our daily bread, con nuestro pan diario, which is our gratitude. la cual es nuestra gratitud. So for everything that we've been given, we say thank you. Para todo lo que se nos ha dado, gracias. Decimos gracias. And we put all of our being Y into ponemos todo nuestro ser into the truth. en la verdad. We have one focus, and that is the truth. Tenemos un foco y esa es la verdad. And one desire, Y un deseo, know the truth of who we are. saber la verdad de quién somos. So for this, we say thank you and amen. Y por esto decimos gracias y amén. Thank you, guys. I enjoyed spending a moment with you this evening. Gracias, chicos. Disfruté compartir este momento con ustedes esta tarde. And thank you, everyone who is working to make these sessions available all the time. Y gracias a todos los que están permitiendo que estas sesiones estén disponibles todo el tiempo. Okay, we'll be in our light. I'll turn it over to Adiela. Thank you for everything. Guys, I love you, I love you, I love you. Don't be afraid. Vamos a estar en nuestra luz, se lo voy a pasar a Diela un momentico y los amo, amo, amo mucho y estemos en nuestra luz. Susi. Bueno. Gracias, 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 gracias a todos, gracias por esta gran noche. Gracias Rafa, gracias Juli, gracias a todos. ¡Qué regalo! ¡Wow! Y bueno, Susi nos tiene una gran fiesta de luz para que celebremos este gran momento y nos quedemos todos en esta gran celebración. Gracias, gracias. Susi, Gracias, mi Julián. amor, muchas Gracias gracias. Susi, gracias Julián por estar hoy apoyándonos con la plataforma y a todos. Un abrazo. Gracias, mi amor, gracias, Rafael, gracias, Juli, gracias por poner aquí toda su luz. Muchas gracias. Ahora sí, los invitamos a todos a estar en su luz, a estar en la luz, todos juntos. Y bueno, que sigamos compartiendo estas sesiones diarias para poder integrar día a día todo lo que se nos está entregando. Así que vamos a celebrar